Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Como podéis ver, vamos a continuar con Another Code Recollection más allá de la memoria. En el capítulo anterior salvamos a Matthew del pozo. Nos ha dicho que aquí escondió nuestra mochila, pero parece ser que no está donde él la había dejado. Así que vamos a buscar pistas dentro de esta casita sobre su padre, porque nos ha contado varias cositas, entre ellas que cree que lo han secuestrado. Así que vamos para allá. Locked. Figures. What do we do? Maybe my key card. No good. There must be some way in. The RAS. Ah, el RAS reacciona con algo. Maybe. Es lo mismo que ha pasado en la recepción. Introduce la llave para abrir el cierre de seguridad. All right, it opened. Now, let's search the boathouse. Wow, that's a handy little device. What is it? Apparently my mom made it. She was a scientist. Whoa, really? Yeah, but on the night of my 3rd birthday, someone shot her while trying to steal her research. She died. Seriously? Real twist ending, huh? I'm sorry. All right. Busquemos algún indicio que nos lleve a tu padre. ¡Vamos! Este certificado parece una licencia comercial del embarcadero. Es normal que tengan cosas de estas en el embarcadero. Aunque solo 6, ¿no parecen pocos? En esta foto sale un yate. También se alquilaban aquí. Espera, no la sacaron en el lago. Se ve el horizonte. Parece una libreta para apuntar las reservas. Está abierta por una página con los nombres de los clientes de cada mes. Alguien se dejó fuera una lata de zumo, a saber la de tiempo que lleva aquí. Seguramente desde que cerraron el embarcadero. ¡Puaj! Estos son archivos sobre los clientes y los distintos barcos. Aquí hay documentación a porrillo y de todo tipo. Hay un enorme pez disecado en la pared. Vaya, no sabía que se pudiera pescar en el lago. Un artículo sobre el ganador de la 26ª ronda de la lotería de 1999. Ashley. ¡Es mi padre! Amazing. Entonces, ¿a tu padre le tocó la lotería? Así lo afirmaba exultante el señor Crusoe. La combinación ganadora lleva las cifras que se corresponden con mi apellido en un teléfono más las de mi edad. Es increíble que justo haya coincidido así.
Desde ahora serán mis números de la suerte. Ah, Son mensajes de los visitantes que han pasado por aquí. Menudas piezas hemos sacado. El año que viene, más caña. ¡Qué gracia! Los folletos de los estantes están llenos de polvo. huh. ¿Esto es una hamburguesa de pescado o algo así? ¿Existirá ese local todavía? Me interesa bastante. Aquí dice cuántos pasajeros caben en las barcas. Hay un papel clavado en el tablón. Es una lista de las combinaciones ganadoras de la lotería de 1999, desde la 21ª a la 30ª. Huh. Es un billete de lotería antiguo. No le puedo sacar una foto a esto. El servicio de limpieza pasa por las mañanas a las 9. La basura la recogen los viernes. Parece una nota. Una serpiente acuática en Lake Juliet avista una sombra gigante en sus aguas. What? ¿Una serpiente gigante? Venga ya, no me lo trago ni loca. Eso parece más el monstruo del lago Ness que una serpiente, pero bueno. ¿Estaban reparando esto? Hay flotadores salvavidas desperdigados. Está colocada para abrir la puerta y meterse directamente en el lago. ¿Será una lancha de rescate? En plan, por si alguien se cae al lago o algo. Digo yo que todo este material será del embarcadero. Sí, garrafas de aceite, botes de pintura, no queda otra. Imagino que por eso llaman embarcaderos a estos sitios. Mola imaginar la de viajes que la gente se habrá pegado en estas barcas. Hay 6 barcas de madera almacenadas junto a las ventanas. Unos remos. Diría que no han abierto esta puerta en mucho tiempo. Esto no lo han tocado en años. La ventana no se abre. Hay varias carpetas gruesas con documentación sobre el negocio.
So this is where it lets out. The air's so fresh. And what a view! Wow, no kidding. That... that clock tower. I've seen it before. That's right. I was here with Mom. Ashley? Ashley? Huh? Check it out! There's something in the water. What in the world is it? Huh? ¿Eso es un maletín? ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Oh. Pero si es idéntico al maletín que llevaba mi padre. Oh, hey. Deberíamos intentar traerlo para acá y mirar qué hay dentro. Nos haría falta algo para alcanzarlo. Vamos a mirar en el embarcadero. Yeah. Bien pensado. ¿Y si pruebo a pillar el maletín con un remo? Aunque no creo que lo consiga. Oh, Un barco teledirigido. A lo mejor nos sirve. Obtienes barco teledirigido. Obtienes mando a distancia. this is Una caña de pescar. Puede que nos sirva. no good. Pues va a ser que no. Está rota. No creo que lleguemos con esto. Ah, A lo mejor puedo atrapar el maletín con este flotador. no good, huh? Uf, pesa demasiado. Bueno, pues vamos a intentarlo con el barco. All right. Vale, a ver si lo que hemos encontrado nos sirve para traer el maletín hasta aquí. All right. Intentemos traer el maletín con el barco teledirigido. Controla el barco teledirigido con L para arrastrar el maletín al muelle. Engancha el asa del maletín con el ancla del barquito y sortea los obstáculos para traerlo al muelle. Si te atascas en algún sitio, pulsa X para empezar otra vez.
Vuelve. Si el tema está en cómo lo engancho. Nice! We did it! This is my dad's briefcase. Hurry and open it. Hold on. It could be bad if someone finds us out here. Let's open it in the boathouse. Good call. And the briefcase is locked. Looks like a combination lock. Don't suppose you know the code? Sure don't. Then what can we do? Vale, pero antes leímos que sus números de la suerte... ...27, 87, 63, 30, ¿no? No se abre, qué sorpresa. Puedo mover las ruedecitas todo lo que quiera, aunque sin la combinación voy lista. Hey, Habrá que buscar la forma. La clave tiene 8 cifras. Nunca lograremos abrirlo, Matthew. Es imposible adivinar 8 cifras sin ninguna pista. 8 cifras. huh, Oh, ya sé. huh. Mi padre decía Come to que think siempre of tenía it. unos números en mente. Me lo contó una vez que vinimos al embarcadero. Hmm. Según él, eran sus números de la suerte, 8 en total. Ahí está la clave. Matthew! A ver si encontramos alguna pista sobre esos números por aquí. Ojalá. ...27, 87, 63, 30... Looks like a floppy disk. What's a floppy disk? It's like a USB drive for old computers. They don't really use them anymore. There might be something useful, but I don't know if we'll be able to read it. What's your dad's name? Michael Crusoe. There's a name on the disc. The handwriting's a little messy, but it looks like it could be his. The logo here could be some sort of clue too. That's the logo for my dad's company. There's a box. That's a test tube. Maybe he was doing some experiments? It says
Water quality test kit. Was your dad's job to test water quality? I don't know. Let's see. There's this stuffed animal. Is this a bunny? It's kind of cute. That's Kelly's. Who's Kelly? My little sister. You have a little sister? Yeah. Let's take this to my dad's place. What for? He's a scientist at JC Valley. Wow, your dad's a scientist too. Yeah, and he'll have a computer we can use. We can look up some of this stuff we found. That sounds great. I've always wanted to see a science lab. Let's go. You should probably keep your expectations low. Is someone in there? That's Dan's voice. What do we do? He'll catch me. Take the briefcase and hide. Okay. Ashley? Oh, hi, Dan. Why are you hanging out here of all places? Well, The door's supposed to be locked. it was open when I got here. Weird. I wonder who could have opened it. No idea, but it was wide open. Okay, I get it, but what are you doing in here? Looking for my bag. Here? Sure. Here, there, everywhere. It's got my whole life in it. Well, okay. I haven't found your bag yet either, but I will. Thank you. But listen, Ashley, no one is allowed in the boathouse. It's old and falling apart. It can be dangerous, so stay out, okay? Okay. Yeah. Hmm? What was that sound? I didn't hear anything. Hey, did you ever find that runaway? No, I was actually out this way looking for him. Oh, yeah? Doesn't look like he's here, though. What will you do when you find him? Hand him over to the police. It's their job at that point. Oh. Okay. We found him in an old house last year. Things got kind of rough. His family came to get him and caused quite the ruckus. They were all shouting at each other. Even the police didn't know how to deal with that one. Maybe he has his reasons for wanting to run away. I wouldn't doubt it. That kid's been through a lot. Like what? Well, let's see. His dad was the president of a resort development company. Resort development? Crusoe Resort. Went under about 5 years ago. They bought up the land around here. Built the campsite, the cottages, and turned it into a tourist spot. But then, things went south. They went bankrupt after a while. The company's building is still near JC Valley, though. Oh, interesting. This boathouse used to belong to Crusoe Resort, too. It's property of the lab now, though. It's strange how something like a rumor was all it took to shut it down. Come to think of it, when Crusoe started developing here, they tried to buy that old clock tower, too. But I guess something on the business end didn't work out. Soon after, that clock's bell tolled its last. ¿Cómo que querían comprar el campanario? Why did the clock stop?
The family that owns it kept it in working order for generations. But 5 years ago, the last surviving member stopped it. Sealed it up tight so no one could get in. They were getting old as it was. And then, after the incident, What happened? it's nothing. Just an old story. I want to know what happened, but now isn't the best time. Cuéntame sobre el rumor. So what's this rumor you mentioned? What do people say about this old boathouse? That it's haunted. Haunted? Really? It's just the story, but not all that surprising. Why? Did something happen? Oh, it's just... What was that? I should check it out. Matthew, what are you doing? Cuéntame más. Where's the old house? It's just past the boathouse. Take a right. It's vacant now, but a famous photographer used to live there. A famous photographer? Yep, moved here from New York 9 years ago. Moved out, what, maybe 5 years back? The house has been vacant ever since. That's my phone. Oh, I need to get back. See, Ashley, don't come in here again, okay? Matthew? Where'd you go? Capítulo 3. Quiero que sepas... I wonder what exactly happened here 5 years ago. Did it have something to do with Matthew's dad? Could that be the reason he disappeared? I need to find Matthew. Where could he be? What did Dan say about where Matthew went last year? Something about finding Matthew in an old house near here. Aquí. ¿Esta será la casa del fotógrafo que decía Dan? The door's open. Is Matthew in here? Hola, ¿hay alguien aquí? Parece que no. Huh? ¿Quién será esta? Ah, Una foto del campanario. Parece que la sacaron desde la puerta de esta casa. ¡Qué fotos tan chulas del lago! A quien viviera aquí tenían que gustarle los libros. Fijo que se sentaba a leer en la silla junto a la chimenea.
Imagínate que hace un día helado de invierno y tú estás calentándote en la chimenea. La verdad es que suena de lujo. Aquí ya no vive nadie, pero tampoco parece que el último inquilino recogiera sus cosas. Los platos se quedaron en el fregadero, a lo mejor pasó algo mientras los lavaban. Vaya pedazo de hervidor. Yeah. Seguro que le cabe una buena cantidad de agua. What's this? Looks like Matthew's dad's briefcase. Matthew's gotta be around here. Obtienes maletín del padre de Matthew. Creo que en la de arriba se ve la puesta de sol y en la de abajo el amanecer. Pretty. Los paisajes de esta zona son una pasada. Huh. Se dejaron un montón de cosas, pero la vitrina la vaciaron. Debían de tener su valor, porque fue lo único que se llevaron. Un calendario de hace 5 años. Es como si el tiempo se hubiera parado por aquí. Vale, un trípode para la cámara. Es más grande de lo que creía. Los fotógrafos tienen que estar hechos polvo de andar a todas partes con estos trastos. Pretty. Qué foto tan bonita. Me gusta el paisaje. Hay una foto pequeña colgada junto a los artículos periodísticos. Estos artículos no hablan de nada interesante. Un artículo de periódico colgado en la pared. Es un artículo sobre un tal Gilbert Moss. Pone que vive en Lake Juliet, con fecha del 9 de septiembre de 1998. No es muy reciente. Huh? ¿Será esta bolsa para llevar la cámara? Se ve grandecita. Aunque hace falta espacio para los objetivos de repuesto y toda la parafernalia, digo yo. Ah. Vaya álbumes más gordos. Y hay 2 por año. Pero, ¿cuántas fotos saca un fotógrafo en ese tiempo? Estas 4 molan mucho. Me encantaría que me hicieran un retrato de estos a mí también. Técnicas de fotografía, iluminación paso a paso, la magia de las sombras, el objetivo y su filosofía, innovación compositiva, aberturas milagrosas, parecen manuales de fotografía. Nuh-uh. Matthew tiene que estar en esta casa. Primer premio del Concurso Nacional de Fotografía, Gilbert Moss.
Pues ¿dónde está? Aquí todavía quedan salsas, platos y demás. A saber por qué se esfumaría el dueño sin llevarse nada. A ver, las huellas van hacia la habitación esta. A trapdoor? Looks like stairs down to the basement. I should check it out. Matthew? Oh, Ashley. I've been trying to find you. How do you know I'd be here? Dan gave me the idea. He said this is where they found you when you ran away last time. You didn't tell him you'd seen me, did you? Does he know I'm here? Of course not. Don't worry. He's looking for you, though. He said he'd take you to the police if he found you. This is a great spot to lay low. Basement hideout's a nice touch. How'd you find this place? Some construction worker told me about it last year. Said a photographer used to live here. He'd take pictures of the lake all the time. But one day, he just disappeared and left all his stuff too. Huh. That's strange. Huh? Hey, is this you in this picture? Yeah, and that's my family. I found it here last year. Oh? Huh. Yeah. Estos son mis padres, Michael y Emily. Y el que está al lado de mi madre Yeah. eres tú, ¿verdad? ¡Qué enano! Hey. O sea, que la niña que tu padre lleva a caballito es Kelly. Sí, Is that the stuffed animal that was in the briefcase? Yeah. Kelly loved that stuffed bunny. She took it everywhere. It's a great picture. You all look so happy. Yeah, we were. We were really happy. Kelly and I laughed and played, and our parents laughed with us. Ashley? If Dan asks, please don't tell him where I am. And he'll call the police, and they'll take me back to my uncle. And I never want to go back there again. Look, Matthew. I understand how you feel, but you can't keep going like this. a ver, ¿por qué no quieres volver?
Why don't you want to go back to your uncle? You know, my dad went missing for years before, too. I lived with my aunt the whole time he was gone. I get it. So I can tell you one thing for sure. Your uncle must be really worried about you right now. No way! He's not worried at all! Matthew, He hates me! Trust me! He was going to send me to boarding school! Porque a un internado. boarding school? What would that mean for you? He's sending me to some school in London in September. London? Like in England? Yeah, That's basically the other side of the world. I know. He said I need to learn how to be a responsible adult. But they have all these rules, and I have to live at the school too. I won't be able to come home until I graduate. That's awful. So, I didn't have a choice. I needed to run away. This is my last chance to find my dad. If I get caught again, I'll never be able to come back. I had no idea. Háblame del peluche de tu hermana. So, this stuffed bunny's Kelly's? What was it doing in the briefcase, I wonder? Yeah, I have no idea. Why don't you hold on to it? Might help cheer you up if you're ever feeling lonely. What do you think? No, you hang on to it. Come on, you should have it. I said no! Huh? Fine. Then I'll go with Ashley. Okay, I'll help you. What? You want to find out what happened to your dad, right? Let me help you. We'll do it together. Really? Absolutely. Thanks, Ashley. There is one thing, though. If we don't get anywhere today, you have to go back to your uncle. At least for now. What? Why? Think about it. Let's say you keep looking for your dad. What happens if you never find a lead? Well, What will you do? I'll keep looking. You'll just keep looking forever? That's right. I'll never give up. If that's how you feel, why not talk to your uncle about it? Tell him how serious you are. I'm sure he'll understand. Okay. Promise? Yeah. Okay, then let's start our search. Okay. Our first stop should be my dad's cottage. I've been thinking about how to read the disc from the briefcase. I bet we can check it out there. Don't you think he'll report me? Don't worry, he's at the lab. You're sure? Yep, positive. Let's go. Yeah. Okay. Vale, vamos a dejarlo aquí por el momento y en el próximo capítulo iremos a casa de nuestro padre a ver si podemos leer ese disquete. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado y queréis apoyar el canal, sois más que bienvenidos. Y hasta la próxima.